Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 8 that consists of me, Eka Sari, Rani, Lutfatun, Ainiyah, Alvi, Nurus, Salma, and Rizki, Wahyu, Arifah. We'll present our material about 9/11 and Islamophobia in the UK and also about the novel of Mohsin Hamid's Lutfatun, Fundamentalist. And this is a table of contents of our material in this time. First, definition of Islamophobia. Second, history of Islamophobia in the UK. Third, examples of Islamophobia in the UK. Fourth, impact of Islamophobia in the UK, and also about the novel of Mohsin Hamid's Lutfatun, Fundamentalist. Definition of Islamophobia. The term Islamophobia, popularized in the late 1990s, refers to indiscriminate negative attitudes or emotions directed at Islam or Muslims. Islamophobia is rooted in racism and is a type of racism that targets Muslims. Istilah Islamophobia yang dipopulerkan pada akhir tahun 1990-an mengacu pada sikap atau emosi negatif tanpa pandang bulu yang diarahkan pada Islam atau Muslim. Islamophobia berakar pada rasisme yang merupakan jenis rasisme yang menargetkan umat Muslim. Islamophobia adalah istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan prasangka, sentimen negatif, serta permusuhan terhadap Islam dan Muslim. Ide-ide Islamophobia telah menggambarkan Islam dan Muslim sebagai ancaman eksistensial bagi non-Muslim. Opposition to Muslim immigration and anti-Islamic attitudes are widespread among ordinary citizens in Europe. Penentangan terhadap imigrasi Muslim dan sikap anti-Islam tersebar luas di kalangan warga biasa di Eropa. Organized mobilization against Islam and Muslims in liberal democracies surged after the 9/11 attacks in the United States by Al-Qaeda. This gave rise to what became a transnational anti-Islamic movement like the English Defense League or EDL and patriotic Europeans against the Islamization of the West or PAGDA. Mobilisasi terorganisir melawan Islam dan Muslim di negara demokrasi liberal melonjak setelah serangan 9/11 di Amerika Serikat oleh Al-Qaeda. Hal ini memunculkan gerakan anti-Islam transnasional seperti Liga Pertahanan Inggris atau EDL dan Patriotik Eropa melawan Islamisasi Barat atau PAGDA. The story of Islamophobia in the UK. Discrimination and prejudice has been a pressing issue in Britain since the first wave of immigration in the second half of the 20th century. During the 1960s, when politicians were voicing their views to the mass media and public, the treatment of immigrants became much more of a pressing issue. Diskriminasi dan prasangka telah menjadi masalah mendesak di Inggris sejak gelombang pertama imigrasi pada paruh kedua abad ke-20. Selama tahun 1960-an, ketika para politisi menyuarakan pandangan mereka kepada media massa dan publik, perlakuan terhadap imigran menjadi masalah yang lebih mendesak. Pandangan politisi Enoch Powell tentang imigran mengecewakan banyak orang, yaitu pandangannya yang menentang imigrasi. Tapi tetap saja hal itu masih memberikan celah kesempatan kepada organisasi rasis seperti Front Nasional yang masih ada sampai sekarang untuk menyerukan pemulangan imigran non-kulit putih seperti orang Asia Selatan. Regardless of government initiatives, Islamophobia certainly reached a peak in terms of actual physical violence in Britain in 2001. This was evident from the race riots that erupted after racial tension in the northern parts of England such as Oldham, Bedford, and Burnley, where South Asian Muslims clashed with white residents. Terlepas dari inisiatif pemerintah, Islamophobia telah mencapai puncaknya dalam hal kekerasan fisik di Inggris pada tahun 2001. Ini terbukti dari kerusuhan ras yang meletus setelah ketegangan rasial di bagian utara Inggris seperti Oldham, Bedford, dan Burnley, di mana Muslim Asia Selatan bentrok dengan warga kulit putih. These riots fueled support for the far-right anti-immigration British National Party or BNP. Historically, the BNP had focused the majority of its policies on race, but its leader, Nick Griffin, changed the party's discourse to religion. Griffin himself has stated that Britain doesn't have an Asian problem, but a Muslim one. Kerusuhan ini memicu dukungan untuk Partai Nasional Inggris atau BNP sayap kanan yang anti-imigrasi. Secara historis, BNP telah memfokuskan sebagian besar kebijakannya pada ras, tetapi pemimpinnya, Nick Griffin, mengubah wacana partai menjadi agama. Griffin sendiri telah menyatakan bahwa Inggris tidak memiliki masalah Asia, tetapi masalah Muslim.
The British media said it is Muslims who have led to a development of racism, principally Islamophobia. The media has often followed themes of un-Britishness when trying to represent Muslims. Media Inggris mengatakan bahwa umat Muslimlah yang telah menyebabkan berkembangnya rasisme, terutama Islamophobia. Media sering menggunakan tema-tema un-Britishness ketika sedang menggambarkan Muslim. After the events of 9/11, the Prime Minister and police condemned attacks on Muslims in Britain, but it did nothing to numb the media representation of the majority of Muslims as fanatics. British South Asian Muslims then felt high levels of anxiety, which enhanced after the government legislation surrounding anti-terrorism, which has been perceived to infringe civil liberties as well as be discriminatingly unfair against Muslims. It would appear that Islamophobia is not wholly centered on those who are ignorant and inherently racist, but the British government itself is displaying signs of institutional Islamophobia. Another government legislation, the Terrorist Bill of 2005, seems to deliberately target Muslim. Setelah peristiwa 9/11, Perdana Menteri dan polisi mengutuk serangan terhadap Muslim di Inggris, tetapi tidak melakukan apapun untuk mematikan representasi media dari mayoritas Muslim sebagai fanatik. Muslim Inggris Asia Selatan tentu merasakan kecemasan tingkat tinggi yang meningkat setelah legislatif pemerintah seputar anti-terorisme yang dianggap melanggar kebebasan sipil serta tidak adil secara diskriminatif terhadap Muslim. Tampaknya Islamophobia tidak sepenuhnya berpusat pada mereka yang kurang pengetahuan dan pada dasarnya rasis, tetapi pemerintah Inggris sendiri menunjukkan tanda-tanda Islamophobia institusional. Undang-undang pemerintah lainnya seperti RUU Teroris tahun 2005 juga tampaknya sengaja menargetkan Muslim. Example of Islamophobia in the UK. 12 July in Nottingham, England. A Muslim man, Kamal Razabut, was beaten to death outside a corner shop by a gang of youth who shot anti-Islamic abuse at him and killed him Taliban. Pada 12 Juli di Nottingham, Inggris, seorang pria Muslim, Kamal Razabut, dipukuli sampai mati di luar toko oleh sekelompok pemuda yang meneriaki anti-Islam kepadanya dan memanggilnya Taliban. 10th March 2006 in Preston, England, the Jamia Masjid Mosque was attacked by a gang of white youth using brick and construct block. The youth damaged a number of cars outside the mosque and stabbed a 16-year-old Muslim. The local police described the attack as racial motivated. 10 Maret 2006 di Preston, Inggris. Masjid Jamia diserang oleh gerombolan pemuda kulit putih menggunakan batu bata dan balok beton. Para pemuda merusak sejumlah mobil di luar masjid dan menikam seorang Muslim yang berusia 16 tahun. 30 June 2007 in Blackley, England, Ghulam Mustafa Nas, a Muslim religious teacher, was stabbed and beaten by 4 men. Police suggest it was a hate crime. 30 Juni 2007 di Blackley, Inggris, Ghulam Mustafa Nas, seorang guru agama Islam, ditikam dan dipukuli oleh 4 pria. 3 Juli 2007 in Glasgow, Scotland, a vehicle was driven into a store owned by a Muslim man named Hamid. The driver attempted to set fire to the vehicle and threw a gas canister into the shop. The massive blast destroyed the store. 3 Juli 2007 di Glasgow, Skotlandia, sebuah kendaraan ditabrakkan ke toko milik seorang pria Muslim bernama Asfaq Ahmed. Pengemudi berusaha membakar kendaraan dan melemparkan tabung gas ke dalam toko. Ledakan besar menghancurkan toko. In August 2007 in London, England, a silent attack the 58-year-old man of the Central Mosque in Regent Park. The victim required emergency surgery on both eye as a result. 9 Agustus 2007 di London, Inggris. Para penyerang menyerang imam masjid pusat yang berusia 58 tahun di Regent Park. Akibatnya, korban harus menjalani operasi darurat pada kedua matanya. 22 August 2008 in Hastings, England. Muhammad Al-Majid, a 16-year-old student from Qatar,
was beaten up outside a kebab shop. He succumbed to his wound 2 days later in hospital. At least 2 of his friends were also injured during the accident. The perpetrator was convicted of racial aggravated common assault. 20 Agustus 2008 di Hastings, Inggris. Mohammed Al-Majid, seorang pelajar berusia 16 tahun di Qatar, dipukuli di luar toko kebab. Pelaku dihukum karena serangan umum yang diperburuk secara rasial. 10 May 2010 in Bayswater, England, inmates at Rani prison made a bomb intending to kill fellow Muslim prisoner. The inmates threw the bomb in the room where worshippers were in, but a prison officer removed it from the facility and disabled it before it went off. 10 Mei 2010 di Bayswater, Inggris. Narapidana di penjara Rani membuat bom dengan maksud membunuh sesama narapidana Muslim. Para narapidana melemparkan bom ke dalam ruangan tempat para jemaah berada. Tetapi, seorang petugas penjara mengeluarkannya dari fasilitas dan melumpuhkannya sebelum meledak. 9 June 2010 in London, England, a 13-year-old girl was burned and robbed in Greenwood Park by 3 teenagers who yelled anti-Muslim slur. 9 Juni 2010 di London, Inggris, seorang gadis 13 tahun dibakar dan dirampok di Greenwood Park oleh 3 remaja yang meneriakkan cercaan anti-Muslim. 29 April 2013 in Birmingham, England. Eka 2-year-old Muhammad Salem was stabbed to death while on his way home from Greenland Masjid in Smallheath, Birmingham. The perpetrator later stated that he killed Salem because he was a Muslim and there were no witnesses. 29 April 2013 di Birmingham, Inggris. Muhammad Salem, berumur 82 tahun, ditikam hingga tewas saat dalam perjalanan pulang dari Masjid Green Lane di Smallheath, Birmingham. Pelaku kemudian menyatakan bahwa dia membunuh Salem karena dia Muslim dan tidak ada saksi. 26 August 2016 in Bletchley, England, a man, David Gallagher, was charged with racial or religiously aggravated assault after he kicked a pregnant Muslim woman in the stomach and caused her to lose her unborn twins. He was convicted in May 2007. 26 Agustus 2006 di Bletchley, Inggris, seorang pria, David Gallagher, didakwa dengan penyerangan rasial atau agama setelah dia menendang perut wanita Muslim yang hamil dan menyebabkan dia kehilangan bayi kembarnya. Dia dihukum pada Mei 2017. 12 December 2016 in London, England. A knife man stabbed a passenger on a train at Forest Hill Station before casing people outside, shouting, "Who is a Muslim? I want to kill a Muslim." Authorities called the incident a serious hate crime. 12 Desember 2016 di London, Inggris. Seorang pria bersenjata menikam seorang penumpang di sebuah kereta di stasiun Forest Hill. Sebelum mengejar orang-orang, dia berteriak, "Siapakah orang Muslim? Saya ingin membunuh seorang Muslim." 16 December 2016 in London, England. A Muslim woman was dragged along the pavement by her hijab. Authorities like it was a hate crime. 16 Desember 2016 di London, Inggris. Seorang wanita Muslim diseret di trotoar dengan hijabnya. Pihak berwenang menunjuk itu adalah kejahatan kebencian. 23 May 2017 in Oldham, England. The door of the Jamia Kashmir Zahidiyah Islamic Center
in Oldham, Great Manchester, was set alight and badly damaged. Muhammad Sadiq, an imam at the mosque, said the attack was a drone attack in the reference for the Manchester area bombing. 23 Mei 2017 di Oldham, Inggris. Pintu Jamia Kosmia Zahidiyah Islamic Center dibakar dan rusak parah. Muhammad Sadiq, seorang imam di masjid, mengatakan serangan itu adalah serangan pembakaran sebagai pembalasan atas pemboman Manchester area. 20 September 2017 in Leicester, England, a Muslim woman suffered serious injuries after being struck by a car. Police allege the car driver intended to kill her and that it was a hate crime. 20 September 2017 di Leicester, Inggris, seorang wanita muslim menderita luka serius setelah ditabrak mobil. Polisi menuduh pengemudi mobil bermaksud membunuhnya dan itu adalah kejahatan kebencian. 16 March 2019 in Stanwell, Surrey, England, a man shooting Islamophobic remark when a rampant armed with a baseball bat and knife, injuring one 19-year-old male. The man shot, kill a Muslim before carrying out the attack. 16 Maret 2019 di Stanwell, Surrey, Inggris, seorang pria yang meneriakkan kata-kata Islamophobia dan mengamuk bersenjatakan tongkat baseball dan pisau. Dia melukai seorang pria berusia 19 tahun. Pria itu berteriak, "Bunuh seorang muslim," sebelum melakukan serangan. Impact of Islamophobia in the UK. 1. The number of mosque damage caused by people who do not like Islam. 2. The existence of Muslims living in the UK did as a result of the attack from people who did not like Islam. 3. Discrimination against Islam. 4. Many Muslims were injured to the attack of Islamophobia. 5. The number of women who get hazard treatment, such as verbal threat to get out of England and physically because they are hijab. 6. Muslims tend to have lower level of education with poor qualification. 7. Muslims mostly work in the low-skilled labor market sector and have the larger unemployment rate. 8. Muslim majority suffer poverty. And about the novel, the title is The Reluctant Fundamentalist. The genre of this novel is thriller and the author Mohsin Hamid. This novel with 184 pages and the publication date is 2007. About the author biography, the name is Mohsin Hamid, date of birth 25th July 1971 at Lahore, Pakistan. The nationality is Pakistani British, and occupation novelist, writer, brand consultant, admirable work, Mood Smoke, The Reluctant Fundamentalist, and Exist. Jadi novel ini diciptakan oleh Mohsin Hamid pada tahun 2007, dan di novel ini ada 184 lembar. Dan Mohsin Hamid sendiri lahir pada tanggal 25 Juli 1971 di Lahore, Pakistan. Nasionalitinya adalah Pakistani British, dan dia sebagai novelis, writer, dan brand konsultan. Dan karya-karyanya yang terkenal adalah Mood Smoke, The Reluctant Fundamentalist, dan Exist. The summary. The novel is told a monologue narrative style or from a second-person point of view speaking to a single listener. The narrator is changed, a young Pakistan who had higher education at Princeton University, United States, and briefly worked at a firm engaged in the interpretation of business value for a while, a smart and hard worker. Jadi di novel ini disampaikan dengan gaya naratif monolog atau dari sudut pandang orang kedua.
Orang kedua yang dia ini berbicara kepada seorang pendengar tunggal. Si naratornya itu bernama Change, seorang pemuda Pakistan yang sempat mengenyam pendidikan tinggi di Princeton University di Amerika Serikat dan sempat bekerja sebagai firma yang bergerak di bidang penafsiran nilai usaha selama beberapa saat. Change ini tuh seorang yang cerdas dan bekerja keras, dan Change ini menebak bahwa lawan bicaranya ini adalah seorang lelaki dari Amerika juga. Change tells how the United States has changed his life. He doesn't talk about the beauty of life and splendor the American promise to all mankind as the American dream narrative does. Overall, the story that Change tells is how the studied in America, earned a palm position, got to know a special girl, and experience how the terror attacks changed the orientation of his life, over and how the escalator between India and Pakistan. At the role of the US in between made him lose his orientation and finally decide to return to Pakistan, become a lecturer, and burn his students' critics of the US role in global politics. Jadi di sini Chance menceritakan tentang dirinya sendiri. Yang dia ini menceritakan dirinya sendiri kepada orang tersebut, si lawan bicara tersebut. Change mengisahkan bagaimana Amerika Serikat telah mengubah hidupnya, dan Change tidak menceritakan tentang keindahan hidup dan kemegahan hidup yang dijanjikan oleh Amerika Serikat kepada semua umat manusia, seperti layaknya naratif American Dreams. Secara keseluruhan, kisah yang diceritakan Change adalah bagaimana dia belajar di Amerika, membuktikan kerja keras dan kecemerlangan otaknya ketika dia di Amerika, mendapatkan porsi membanggakan, mengenal gadis istimewa yang ternyata gadis ini memendam masalah kejiwaan, dan hingga serangan teror yang mengubah orientasi hidupnya dalam semalam, dan juga eskalasi antara India dan Pakistan serta perang Amerika Serikat diantaranya yang diantaranya membuatnya semakin hilang orientasi dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke Pakistan. Dan dia di Pakistan menjadi dosen dan membakar kekritisan para mahasiswanya terhadap peran Amerika Serikat dalam politik global. There is one other thing about Jane's story. It is his complicated relationship with Erika, a girl who had mental problems due to the death of her love since childhood. Chris, Erika's lover, died early in colic from cancer. Even after being so close to change, he still couldn't shake off Chris' sadness. The ending of Erika's story in this novel is being treated in a kind of mental disorder hospital and possibly even committing suicide. Jadi di novel ini tuh diceritakan kekasih Change yang bernama Erika. Erika ini memiliki masa lalu bersama Chris. Chris adalah cinta pertamanya, dan dia meninggal ketika mereka masih kecil karena serangan kanker. Tetapi di sini Erika tidak bisa melupakan Chris meskipun dia memiliki hubungan dengan Change. Dan James Leslie menafsirkan Erika sebagai simbolis atas Amerika dan Chris dalam artian Kristen yang sudah lama tapi tak James Leslie menafsirkan Erika sebagai simbolisasi atas Amerika dan Chris yang berarti Kristen yang sudah lama tapi tetap menghantui. Itu adalah bayang-bayang masa lalu Amerika, yaitu kebudayaan Kristen Amerika yang membuat Amerika tidak bisa menemani change, yang tentu saja berarti perubahan, change, dan juga menarik juga dari tafsiran ini membantu kita melihat relevansi cerita dengan sejarah dan samudera sosial. Next is character and characteristic. Change. He is hardworking, assertive, and opinionated. Change is the Pakistan protagonist of the novel. Had many friends, worked hard for a firm New York finance, and had a girlfriend, Erika. However, after 9/11, he experienced discrimination and racism for his country and became angry with United States and saw it as a threat to the world. He actually returned to Pakistan as an anti-American teacher. Jadi Change sendiri adalah seorang yang pekerja keras, tegas, dan berpendirian. Dia punya banyak teman ketika di Amerika. Dia pernah bekerja di perusahaan keuangan di New York dan bahkan
pernah memiliki kasih ketika di Amerika yang bernama Eka. Namun setelah terjadi teror 9 September di Amerika, ia mengalami diskriminasi dan rasisme dari negara tersebut. Ia menjadi marah dan kembali ke Pakistan sebagai guru anti-Amerika. Erika is Change's girlfriend during his time in the States. She is beautiful, popular, and smart. Though she loves Change, her inability to move on from her previous boyfriend, Chris, who did as year before she and Change met, put a heavy strain on the relationship. After 9/11, she falls victim to depression and obsession. It is unclear whether or not she later took her own life. Jadi Erika ini adalah pacar Change selama di Amerika. Dia adalah orang yang cantik, populer, dan pintar. Meskipun dia ini menyayangi Change, tapi dia tidak bisa melupakan kekasihnya yang dulu yang bernama Chris. Dan membuat hubungan antara Erika dan Change ini menjadi rancu. Dan setelah terjadi teror 9 September, dia menjadi korban depresi dan obsesi. Sehingga di novel tersebut juga tidak dijelaskan apakah dia kemudian bunuh diri atau tidak. The third, the stranger. Change's conversation with the stranger serves as farming device for his story of living in America. The stranger is unnamed and never speak whether the stranger is a single tourist, an American spy sent to abort or kill Change, or something even more sinister. Jadi di dalam cerita tersebut Change bercakapan dengan seorang stranger, seorang asing yang dia ini tidak dijelaskan apakah dia ini sebagai turis biasa atau mata-mata dari Amerika yang dikirim untuk menangkap Change, atau juga sesuatu yang bahkan lebih jahat dari itu. Dan si stranger ini tidak pernah berbicara atau membalas lawan bicaranya. Jadi seperti pembicaraan satu arah. And the next is Jim. Jim is the executive VP at the financial firm Underwood Samson. Jim itu wakil presiden eksekutif di perusahaan keuangan Underwood Samson dan sebagai mentor bagi Change untuk sebagian besar waktunya di perusahaan tersebut. James ini kaya raya dan mengidentifikasi dirinya dengan Change karena latar belakang keuangan mereka yang sama atau serupa gitu. And next, Wainwright. Wainwright is Change's only friend at Underwood Simpson and the only other colored person in his class. Jadi Wainwright ini adalah salah satu teman Change di Underwood Simpson yang satu-satunya orang memiliki warna kulit yang lain gitu di kelasnya. The reluctant fundamentalist themes. First, American hubris, racism, and suspicion. American hubris manifests as the arrogant use of power to get others to do what benefits America. As the novel progresses, Changes come to understand and revile how American power inflicts suffering on the world. The New York firm for which Changes worked, Underwood Simpson, feels entitled to casually destroy companies around the globe. After the 9/11 attacks, Changes became the victim of such behavior and suspicion. Because of his dark skin and his birth, Changes is stereotyped as an Islamic terrorist. Two types of fundamentalism. In the novel, Changes is torn between two types of fundamentalism. He is not orthodox, let alone militant religious fundamentalist, for his fundamentalism is more closely related to Pakistani tradition and identity. However, his ambition have immersed him in a world governed by market fundamentalism. Various events in the novel, such as the 9/11 attacks, bring Changes' identity as a Pakistani Muslim into direct conflict with his role as a purveyor or servant of market fundamentalism. How and why Changes resolve this conflicting fundamentalism shaped the novel. Symbol: beards. Beards, when worn by Pakistani or other Muslim men, symbolize Islamic extremism and violence in the eyes of Americans. For Changes, growing a beard represents his embrace of his Pakistani identity, tradition, and culture. Jadi di sini orang Amerika tuh memiliki persepsi bahwa semua pria Muslim yang berjenggot itu teroris. Dalam tradisi Islam,
Dalam tradisi Islam memang dianjurkan seorang pria untuk memanjangkan jenggot, tapi bukan berarti semua pria muslim yang berjenggot itu seorang teroris. Bagi Changgis, ia memanjangkan jenggot bahkan bukan karena ia muslim, tapi karena hal itu merupakan tradisi dari negara asalnya. Underwood Sampson. As its initials suggest, Underwood Sampson, the valuation from Changgis' work for, symbolized the U.S. in all of its power, optimism, and under the surface, racism. Changgis' excellent work for the company is initially recognized and places him at the top of his cohort, yet when he grew a beard, the quality of Changgis' work is no longer the meritocratic standard by which he is judged. Jadi seperti inisialnya, Underwood Sampson tempat Changgis bekerja ini menyimbolkan negara US atau Amerika, baik dalam hal power, optimism, hingga rasisme. Sekalipun, misalnya saat Changgis bekerja di sana, ia diperlakukan berbeda karena penampilannya yang berkulit gelap dan berjenggot. Names. The author sometimes uses name as a character or symbolic representation in the novel. For example, Changgis' name represent the change he goes through. It is indicating his changing identity. Erika's name makes her a symbol of America, beautiful and flawless from the outside, but once observed closely, as Changgis said, one would notice something broken behind her eyes, like a tiny crack in a diamond. Jadi author juga menggunakan nama sebagai simbol. Misalnya nama Changgis terlihat seperti kata change dalam bahasa Inggris. Kata change yang berarti mengubah merepresentasikan perubahan identitas yang dialami oleh Changgis. Selain itu, nama Erika juga bisa dikatakan menjadi simbol Amerika yang mungkin dari luar terlihat cantik dan indah, namun sebenarnya terdapat sesuatu di balik itu semua. Historical context. The Reluctant Fundamentalist explores the world, particularly the United States and Pakistan during the late 90s and early 2000s. The single most important historical event in the novel is the destruction of the World Trade Center on September 11, 2001. Hamid shows how the events of this day inspired the war on terror in the Middle East and Southwest Asia, as well as the impact of that act on the social world of the United States. The India-Pakistan standoff of 2001 to 2002, which makes Changgis fear for his family's safety, is another important event in the novel. Finally, Hamid alludes to the early 2000s recession, which coincided with the dot-com bubble bursting and led to increased unemployment around the world.